Hi, good evening. Good evening, madam. Good evening, madam. Okay, only 4 members, no? Can we wait? Okay, last time what did you learn? I think About carbohydrate. carbohydrate. So tell me, what did you learn about carbohydrate? It's a macronutrient. Mhm. And it's divided into 4 categories, such as monosaccharides, disaccharides, polysaccharides, and oligosaccharides. Okay. And What are the saccharide means monosaccharides? sugar, Yeah. 1 unit of sugar. Okay. What And are the disaccharide is 2 units of sugar. Oligosaccharides 3 to 10, and 10 to upwards polysaccharides. Okay. So what are the monosaccharides you learn? Monosaccharides divided monosaccharides. What about others? Irani, Menaka, Odisha. Okay, I think you can see this one and see. This is about the summary of carbohydrate. You listen to this one. So after that, we will start protein. Which of these has the least carbohydrates? This roll of bread, this bowl of rice, or this can of soda? It's a trick question. Although they may differ in fats, vitamins, and other nutritional content, when it comes to carbs, they're pretty much the same. So what exactly does that mean for your diet? First of all, carbohydrate is the nutritional category for sugars and molecules that your body breaks down to make sugars. Carbohydrates can be simple or complex depending on their structure. This is a simple sugar, or monosaccharide. Glucose, fructose, and galactose are all simple sugars. Link 2 of them together and you've got a disaccharide, lactose, maltose, or sucrose. Complex carbohydrates, on the other hand, have 3 or more simple sugars strung together. Complex carbohydrates with 3 to 10 linked sugars are oligosaccharides. Those with more than 10 are polysaccharides. During digestion, your body breaks down those complex carbohydrates into their monosaccharide building blocks, which your cells can use for energy. So when you eat any carbohydrate-rich food, the sugar level in your blood, normally about a teaspoon, goes up, but your digestive tract doesn't respond to all carbohydrates the same.
Consider starch and fiber, both polysaccharides, both derived from plants, both composed of hundreds to thousands of monosaccharides joined together, but they're joined together differently, and that changes the effect they have on your body. In starches, which plants mostly store for energy in roots and seeds, glucose molecules are joined together by alpha linkages, most of which can be easily cleaved by enzymes in your digestive tract. But in fiber, the bonds between monosaccharide molecules are beta bonds, which your body can't break down. Fiber can also trap some starches, preventing them from being cleaved, resulting in something called resistant starch. So foods high in starch, like crackers and white bread, are digested easily, quickly releasing a whole bunch of glucose into your blood, exactly what would happen if you drank something high in glucose, like soda. These foods have a high glycemic index, the amount that a particular food raises the sugar level in your blood. Soda and white bread have a similar glycemic index because they have a similar effect on your blood sugar. But when you eat foods high in fiber, like vegetables, fruits, and whole grains, those indigestible beta bonds slow the release of glucose into the blood. Those foods have a lower glycemic index, and foods like eggs, cheese, and meats have the lowest glycemic index. When sugar moves from the digestive tract to the bloodstream, your body kicks into action to transfer it into your tissues, where it can be processed and used for energy. Insulin, a hormone synthesized in the pancreas, is one of the body's main tools for sugar management. When you eat and your blood sugar rises, insulin is secreted into the blood. It prompts your muscle and fat cells to let glucose in and jumpstarts the conversion of sugar to energy. The degree to which a unit of insulin lowers the blood sugar helps us understand something called insulin sensitivity. The more a given unit of insulin lowers blood sugar, the more sensitive you are to insulin. If insulin sensitivity goes down, that's known as insulin resistance. The pancreas still sends out insulin, but cells, especially muscle cells, are less and less responsive to it. So blood sugar fails to decrease, and blood insulin continues to rise. Chronically consuming a lot of carbohydrates may lead to insulin resistance, and many scientists believe that insulin resistance leads to a serious condition called metabolic syndrome. That involves a constellation of symptoms, including high blood sugar, increased waist circumference, and high blood pressure. It increases the risk of developing conditions like cardiovascular disease and type 2 diabetes. And its prevalence is rapidly increasing all over the world. As much as 32% of the population in the US has metabolic syndrome. So let's get back to your diet. Whether your food tastes sweet or not, sugar is sugar, and too many carbs can be a problem. So maybe you'll want to take a pass on that pasta, sushi roll, pita burrito, donut, burger sandwich. Okay, this is just little bit summary. So, okay. So now we are going to do protein. Okay. So protein is macronutrient or micronutrient? Can anyone tell? Micronutrient. Protein කියන්නේ macroද microද? Can you tell me example for micronutrient and macronutrient? මතක නැද්ද? Macro කියන්නේ ගොඩක් අපිට Fat, carbohydrate, macro. Micronutrients, protein with macro තමයි. protein උන් macro තමයි. එතකොට micro මොනවද? Mineral, Mineral, calcium, magnesium, zinc, and water.
Yeah, vitamin and minerals, mainly micronutrient. So mineral include iron, calcium, other things, and vitamin include vitamin A, B, C, D, like. So protein also macronutrient. So it means we need more quantity to do our body work, body function. Okay. Proteins are macromolecular polymer. Protein is linear chain of amino acid. So the basic unit of protein is amino acid. You have to remember this one, amino acid. So if I ask about what is the basic unit of protein, you have to mention that amino acid. And amino acid contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. Carbon, this is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. So this NH group is called as amino group. So මේක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. අපි දැන් මේකේ chain එක අනේ තියෙන්නේ chain එක එක දිගට යනකොට හුඟක් වෙලාවට මේ amino group එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මෙතනක් තියෙනවා side chain එකක්. එතන මේ R එක තියෙනවා ඒකට තමයි ගොඩක් වෙලාවට බැඳෙනවා සමහර වෙලාවට other sides වලින්. ඊළඟ මෙතන තියෙනවා carboxyl group එකක්. Okay. මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ amino acid තියෙන්නේ contain වෙන්නේ මොනවද කියලා. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. So protein is the building material for all body parts. ඒ කියන්නේ හැම එකේම building material එකක් විදිහට protein වැඩ කරනවා. එකක් තමයි muscles and bones වලට, එතකොට skin, hair, nails වලට, body fluid, brain, blood, ඒ වගේ හැම එකම protein here. Protein considered 20% of adult body weight. Body weight එකෙන් 20%ක්ම තියෙන්නේ protein කියන එක. Excuse me madam. madam screen එක share කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒකේ වෙනමකුත් පෙන්නන්නේ නැහැ. protein කියන එක click කරලා තියෙනවා. පොඩ්ඩයි ඉන්න පොඩ්ඩයි. ඔව්. මොනිටේ යනවා කියලා පොඩ්ඩයි ඉන්න. okay. දැන් හරිද? දැන් හරි. sorry. මොනිටේ share වෙලා තියෙනවා. Okay. Multiple levels of protein structures. මේක ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න කියන්නේ ඔයාලා structures කීයක්ද කියන එක මතක තියාගන්න. මේ structures වල නම් මේ වගේ දේවල් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. structures ගාන කීයද කියලා දැනගත්තාම ඇති. කොච්චර types තියෙනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ type first structure එක. ඒක අපි කියනවා primary structure කියලා. The simplest level of protein structure. මේක තමයි simplest level එක. The primary structure is simply the sequence of amino acid in polypeptide chain. මේකට කියනවා polypeptide chain එකක් කියලා. primary structure තමයි simply the sequence of amino acid. amino acid ටිකක් එකතු වෙලා හැදෙන simple chain එකක් තමයි පළවෙනි structure එකෙන් කියන්නේ. Any changes in primary structure can affect protein's conformation and its ability to function. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ මේ chain එකේ මොකක් හරි වෙනවා කියලා මේක වෙනස් වෙනවා කියලා මොන හරි මේ simple chain එකේ එතකොට ඒකේ function එක වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් තමයි sickle cell anemia. Anemia කියන්නේ මොනවද? Anemia කියන්නේ මොකද්ද? යකඩ අඩු නේද මිස්? සිංහල නම මතකද දන්නවද? ඇනීමියා. රක්තහීනතාවය. රක්තහීනතාව. දැන් ඔයාලා රක්තහීනතාවය කියලා දැනගන්න එකක් තමයි ඔයාලා හිතන ඇති යකඩ අඩුකම විතරක් කියලා. එහෙම නැහැ. ඒක එක එක ඇනීමියා වර්ග තියෙනවා. විටමින් B12 එක හින්දා deficiency හින්දා ඇනීමියා හැදෙන්න පුළුවන්. folic acid සමහරවට අඩු වෙලා ඇනීමියා හැදෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක වෙනම එකක්. මේ sickle cell anemia. The origin of the disease is small change in the protein hemoglobin.
The change in cell structure arises from a change in the structure of hemoglobin. ඒ කියන්නේ දැන් මේ hemoglobin එකේ මේ hemoglobin කියන්නේ protein එකක්. ඒකේ change වෙනවා මෙන්න මේ විදියට. දෑකැත්තක් විදියට. සිටල් කියන්නේ දෑකැත්තනේ. A single change in amino acid cause hemoglobin to aggregate. ඉතින් එතකොට මේ function එක වෙනස් වෙනවා. ඒක හින්දා තමයි මේක sickle cell anemia කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පොඩි change එකක් වෙනස් වුණොත් ඒ protein එකේ function එක එහෙම්මම වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි primary structure. Secondary structure, the most common types of secondary structure are alpha helix and beta pleated sheet. මේ තියෙන sheet එක වගේ. ඔයාලට පේනව නේද අපේ sheet එක. මේ තියෙන්නේ alpha helix එක වගේ. අර දණඩ වගේ තියෙන්නේ. And alpha helix is a coiled spiral shape. Coiled spiral shape එකක්. Beta sheet is a folded flat shape. ඒ කියන්නේ අර දැන් අපේ උඩ sheet තියෙන අපේ ගෙවල් වල අන්න ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. Both secondary structured are held together by hydrogen bond. Hydrogen bond එකෙන් තමයි මේවා එක දිගට අර මේ help කරගෙන. ඒ කියන්නේ අල්ලගෙන ඉන්න මේ තියෙන මෙතන hydrogen bond එක මේ alpha helix එකේ hydrogen bond එක මේක beta helix එකේ hydrogen bond එක. Tertiary structure, the overall three-dimensional structure of polypeptide is called tertiary structure. ඒක 3D එකක් වගේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. The tertiary structure is primarily due to interaction between the R groups of the amino acid that make up of protein. ඒ කියන්නේ මේකේ interaction එක හුඟක්ම වෙන්නේ R group එකක් එක්ක. මේව ඔයාලා එහෙම දැනගන්න ඕනේ මම මේ ඔයාලට පටන් ගන්න ඉඳලා කියන්නේ. So R group interaction that contribute to the tertiary structure include hydrogen bonding, ionic bonding, dipole-dipole interaction and London dispersion forces. ඒවා නම් දැනගන්න ඕනේ නැහැ. මේ R group එකේ හින්දා තමයි R group එකෙන් වෙන interaction එකෙන් තමයි මේ tertiary structure දෙක හැදෙන්නේ. Quaternary structure. The quaternary structure exists in protein consisting of two or more identical or different polypeptide chain. ඒ කියන්නේ polypeptide එක chain එකක් නෙවෙයි දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන alpha chain එක කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. beta chain එක කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. These proteins are called oligomers. මේවා oligomers කියලා කියනවා. මේ example hemoglobin. So එතකොට හතරක් තියෙනවා. ඔයාලා හතරම primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. ඊළඟ classification of protein. දැන් අපි protein වල basic unit එක දන්නවා. ඊළඟට අපි බැලුවා කොහොමද types කියලා. දැන් යන්නේ අපි classify කරන්න protein. So පළවෙනි එක අපි කියනවා simple protein. Simple protein කියන්නේ those which give one amino acid only upon hydrolysis. ඒ කියන්නේ අපි break down කළාම එක amino acid එකක් දෙනවා නම් ඒක කියනවා simple protein කියලා. Example තමයි albumin, globulin. blood වල තියෙනවා serum globulin, serum albumin කියලා protein. ඒ වගේම milk වල තියෙනවා lactalbumin, lactose එතකොට lactose rich ඒ වගේ කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ milk related ඒවා. ඒතර lactose free කියලා આવොත් ඔයාලට milk products දෙන්න බෑ. ඉතින් මේකේ තියෙන lactalbumin කියන එක. ඊළඟට egg white එකේ තියෙනවා over albumin කියන albumin එක. ඒකෙන් තමයි අපිට protein දෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒකින්ද තමයි patient කෙනෙක්ට මොනවා හරි burn issue එකක් එතකොට wound එකක් තියෙනවා නම් patient කෙනෙක් malnourished වෙලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට egg white දෙන්න කියනවා to improve the protein level of their body. ඒකට තමයි egg white. egg white සමහර වෙලාවට 10ක් විතර දෙනවා, දෙකක් තුනක් දෙනවා එහෙම දෙන්න පුළුවන් according to patient's condition required. So conjugated protein. එතකොට simple protein ඊළඟට conjugated protein. Conjugated protein කියන්නේ those who give an amino acid and non-protein group upon hydrolysis. ඒ කියන්නේ protein එක break down hydrolyze කරාම එක amino acid එකකුයි non-protein protein නොවන group එකකුයි හැදෙනවා. ඒක තමයි conjugated protein කියලා කියන්නේ. Example තමයි nucleoprotein, mucoprotein,
එතකොට phosphoprotein, glycoprotein. Cytoplasm of cells වල plasmacyl තියෙනවා ribonucleoprotein, saliva කෙලවල තියෙනවා mucin, egg yolk වල තියෙනවා ovitalin මේ වගේ තියෙනවා. ඒවා අමාරු නම් ඔයාලට මෙන්න මේ ටික මතක තියාගන්න පුළුවන්. nucleoprotein, mucoprotein, phosphoprotein and glycoprotein. So derived protein, those which are derived from simple and conjugated protein. මේකෙදි වෙන්නේ simple and conjugated protein දෙකම තියෙනවා derived protein එකේදී. Example proteases, peptones, peptides ඒ වගේ. Elastin, myosin, muscles protein, myosin and elastin මේ දෙක ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒතර classification එක. Simple protein, those which give one amino acid only upon hydrolysis. So they are conjugated protein, those who give an amino acid and non-protein group upon hydrolysis. Like derived protein, those which are derived from simple and conjugated protein. So amino acid are used for synthesizing proteins. Other than that, non-amino acid, මොකක්ද කියලා ඒක use කරන්නේ synthesize කරන protein. There are total 20 different amino acids that form a protein. ඒ කියන්නේ වර්ග 20ක් තියෙනවා different amino acids. Based on essentiality, amino acids are divided into two categories. ඒ කියන්නේ අපේ අවශ්‍යතාවය මේකත් තවත් classification එකක්. අපේ තියෙන අවශ්‍යතාවය අනුව කොටස් දෙකකට බෙදනවා amino acid කියන එක. එකක් essential amino acid, එකක් non essential amino acid. ඔයාලා මේ slide එක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද මම වෙන වෙනම අහන්න යන්නේ වටාද essential amino acid වටාද non essential amino acid කියලා. ඒකට ගාන අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් එහෙම කොච්චර essential amino acid ටිකක් තියෙනවද කොච්චර non essential amino acid ටිකක් තියෙනවද. So based on essentiality, amino acid divided into two groups. One is essential amino acid, second one is non essential amino acid. Essential amino acid has 9 and non-essential amino acid has 11 amino acid. So total is 20 amino acid. So essential amino acid means essential to take them through the diet because our body cannot make them. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ amino acid ටික අපි කෑම වලින් ගන්න ඕන. එතකොට if our diet doesn't have any protein rich food, we can't take to our body. So ඒක හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම protein rich ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ essential amino acid ටික අපේ ඇඟට හම්බ වෙන්න පුළුවන්. Non-essential amino acid not essential to have through the diet because they can be synthesized by our body. ඒවා මෙන්න මේ ටික අපේ ඇඟ ඇතුළෙන්ම හැදෙන හින්දා no need to get from outside. So these essential amino acid we need to get from outside. Outside means through the diet. So best sources of essential amino acids are meat, you know, meat, chicken, fish, egg, whatever. Then fish, poultry. So meat means beef, pork, like that. Poultry means chicken, duck meat, eggs, soya bean, chia seeds. Do you know about this one, chia seeds? Chia seeds then දන්නවද? No. අහලා තියෙනවා සුපර් මාකට්ස් වල දැකලා තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් දැකලා තියෙනවා හැබැයි යූස් කරලා නැහැ. ඔව් ඒක කසරසා වගේ තමයි. ඒනොට ඒක කසරසා නෙවෙයි. කසරසා වලට වෙන නමක් කියනවා. Basil seeds කියලා කියනවා කසරසා වලට. Chia seeds is different one. You can make chia seed pudding because that is 1 teaspoon of chia seed has I think more than 15 gram of protein. And also it has rich high fiber content. So if you eat chia seeds, then you will not feel hungry actually. You can හුඟක් වෙලාට ඔය oats වලට ඊළඟට ඔය සාමාන්‍ය පොඩි dessert වර්ග එහෙම හදනකොට salads වලට මේ chia seeds දාන්න. Then what about pumpkin seed? Did you eat pumpkin seed any day? කාලා තියෙනවද? ඔව්.
හොඳයි. ඔව්. මේකත් ගොඩක් හොඳයි pumpkin seeds. ඒතර quinoa no. this is made by අර බත් වර්ගයේ තමයි quinoa rice කියලා කියනවා. ඒකත් එළවලු දාලා එහෙම හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වල essential amino මේ ලංකාවේ නම් තියෙනවා ඒකට ගන්න උගලන්න හම්බුනොත් නිකන් දවසට අරගෙන හදලා. ඔයාලට නේ මම හබල පෙති හදන්න කිව්වේ. හැදුවද? නෑ. පුළුවන් වෙලාවට හදලා බලන්න. Okay. Functions of protein. First function is structural function. Structure එකේ මේ එක unit එකක් විදිහට මේ protein work කරනවා. ඉතින් example තමයි actin, tubulin, keratin. Keratin නම් ඔයාලා දන්නවා ඇතිනේ. Keratin කියන්නේ keratin අපිට පාවිච්චි කරන්නේ. hair. hair එකේ structure එකට keratin අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට actin කියන්නේ muscle structure වලට කියන එකක්. Function එක තමයි construct different structures like the cytoskeleton. Skeleton එකට වගේ හිම structural component එකක් විදිහට මේ protein ක්‍රියා කරනවා. එතකොට digestive enzyme example amylase, lipase, pepsin, trypsin අපි මේව ඔයාලට කියලා දෙනවා පස්සේ helps in digestion of food by catabolizing nutrient into monomeric units. ඒ කියන්නේ නියුට්‍රියන්ට් අරගෙන ඒක බ්‍රේක් ඩවුන් කරලා පොඩිම යුනිට් එකකට හදන විට මෙන්න මේ එන්සයිම් මේ ප්‍රෝටීන් වැදගත් වෙනවා. Then third one is transport. Hemoglobin and albumin. Hemoglobin ඔයාලා දන්නවනේ blood එකේ තියෙන ප්‍රෝටීන් එක ඔක්සිජන් තමයි මේ transport කරන්නේ. albumin එක හුඟක් වෙලාවට liver එකේදී තමයි අපිට බලන්න දකින්න හම්බෙන්නේ. albumin ගොඩාක් වෙලාවට අඩු වෙනවා liver problems ඒ වගේ තියන අයට. ඒක burn එකක් වගේ වුණාම ඉතින් carry substance in the blood or lymph throughout the body තමයි ඒකේ function එක. hemoglobin and albumin. ඊළඟට protein hormones වගේ තියෙනවා. ඒකට insulin, thyroid. Coordinate the activity of different body system. Coordinate the activity of different body system. And it's also act as a defense mechanism. Defense එක විදිහටත් act කරනවා. Example තමයි immunoglobulins. Protect the body from foreign pathogens. ඒගොල්ලෝ foreign pathogens again body එට බේර ගන්නවා. Contractile. Actin and myosin effect muscle contraction. Contract කරන්නේ හොමෝන් වෙනවා. ඊළඟට storage එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. Legume storage for egg white එක albumin විදිහට provide nourishment in early development of the embryo and the seedling. Provide nourishment in early development of the embryo and seedling. Okay, eating well. Proteins plays a major role in our body. ඔයාලා මේක කියන්සල ඔයාලා ලියන්න බලන්න example ටිකක් animal protein දන්න විදිහට animal protein උයි plant protein උයි ලියන්න බලන්න examples මම අහන්න කට්ටියට මම I'll give 5 minutes to answer this one, okay? Meat. Meat, egg, milk. No, I will ask animal. one by one. Wait. One by one I will ask. You just remember.
Okay, tell me, Nirandi, one animal protein and one plant protein. Tell me. Animal protein, meat, Meat, okay. Plant protein, soya bean, grain, okay. soya. Odisha, enough. Odisha, Animal protein, pork, okay. and plant protein is oats. Plant protein, oats. Yeah. Okay. Oats has high fiber and carbohydrate. Protein also has, okay. Irandi, Animal plant main protein is beef. Plant protein seeds. what is animal protein? Beef. Beef, okay. Then Madhura, Animal protein, egg, milk, fish. okay. Moringa, mungbean, Okay, good. Then who? Menaka, Menaka. Oh. මේ කියන්න බලන්න. එතන එයා කියන එක නැහැ. Okay. So protein plays Animal food. okay. Animal food. Seafood means. Seafood, okay. And so beans, green beans. Beans, okay, okay. Proteins plays a major role in our body. Okay. The most important source of proteins are these things. Okay. Lean meats, so you told beef, lamb, pork. Then poultry means chicken, turkey, duck. Fish and seafood, fish, prawns, crab, lobster, mussels, mussels, oysters, and also egg you can take. Then dairy products වලින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් milk, yogurt, cheese. එතකොට nuts and seeds තියෙනවා almond, walnuts, hazelnut, cashew, sesame. ඊළඟට legumes, all beans, lentils, chickpeas, split peas, tofu. Tofu කියන්නේ මොකද්ද? milk use කරලා හදන product එක. මොන Yeah, milk? soya milk. Soya milk. ඊට පන්නීර්, paneer, cow milk. cow milk වලින් තමයි. ඔයාලා කාලා තියෙනවද tofuයි පන්නීරුයි? ඔව් කාලා තියෙනවා. What about others? අනිත් අය කාලා නැද්ද? Yes, I also eat. Okay. You need to taste and see, okay, this thing. In addition to plant and animals, protein producers include algae, yeast, and bacteria. Spirulina කියලා තව තියෙනවා product එකක්. ඒකත් ඔය algae එකක්. ඒකෙත් high protein තියෙනවා. ඒක green color powder එකක්. ඒකත් අපිට ඔය salads වලට ඒ වගේ තාම යොදා ගන්න පුළුවන්. තව හොඳ protein එකක් තමයි sprouted grabs. ඒ කියන්නේ ඔය මුන් පැලමුන් කියලා කියන්නේ. අන්න ඒකත් හොඳ protein source එකක්. දැන් හුඟක් වෙලාවට vegetarian side protein ගන්න එක සමහරවිට vegetarian ඉන්නවා. There are different type of vegetarian. Do you know about that? Yeah. This mushroom වල මේ මොනවද තියෙන්නේ? ඒ protein තියෙනවා. protein එකනේ. So next week, I know everyone don't know about that. Next week, you want to tell me what are the different types of vegetarian. Okay? අපි vegetarian කියලා දන්නේ කොහොමද? මස් මාළු කන්නේ නැහැ කියලා තමයි vegetarian. ඒ වුණාට සමහර අය ඉන්නවා vegetarian කියන එක වෙනස් ඉතින්. ඒකින්ද ඔයාලා ලබන සතියේකට types of vegetarian හොයාගන්න. මොකද අනිත් රටවල් වල අද ඒගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට ওই වචන දාන්නවා. ඒ වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ හුඟක් අයව මෙන්ෂන් කරන්නේ. මෙයා lacto or vegetarian කෙනෙක්. මෙයා vegan කෙනෙක්. එහෙම කියලා කියනවා. ඒකින්ද ඔයාලා next කියන්නේ හෙට. හෙට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මම අහනවා types of vegetarian. ඒකින්ද ඔයාලා ඒක දැනගෙන එන්න.
protein requirement. මේක තමයි මේ අපේ requirement එක අපේ ඇඟට එන. Protein, how much protein gives calorie per 1 gram? කොච්චර දෙනවද 1 gram වලින්? 6 Carbohydrate කොච්චර දෙනවද? 4 calorie. 4 calorie. එතකොට මේවා Protein 4 calorie. okay. So for normal, for us, මේ RDA කියන්නේ recommended dietary allowance. ඒ කියන්නේ දවසකට අපිට කොච්චර අවශ්‍ය වෙනවද කියන එක. For us means normally for us we need 0.8 gram per kg per day. ඒ කියන්නේ 0.8යි. එතකොට කියන්නකො හිතන්නකො ඔයාලගේ බර 60යි නම් කොච්චරද ප්‍රෝටීන් එන්න ඕනි per day? කොච්චරක් කන්න ඕනිද ඔයාලගේ බර 60යි නම් weight එක 60 කිලෝ නම් 0.8 into 60. ඒකනේ කියන්නේ මේ තියෙන 0.8 gram per kg per day. ඒ කියන්නේ 0.8 වලින් kilogram 60ක 0.8 ඒ කියන්නේ 0.8 into 60 ගත්තහම per day එකේදී ඔයාලට කොච්චර ගන්න ඕනිද කියලා කියනවා. කියන්නකෝ බලන්න දැන් කීයද කියලා 60යි නම් weight එක 60යි නම් කොච්චර protein ඕනි වෙනවද? 48 gram. 48 gram. 48 grams. Okay. එතකොට pregnancy and lactation එකේදී මීට වැඩිය අවශ්‍ය වෙනවා protein. එතකොට ඒක 1.2 වෙනවා. එතකොට බලන්න කීයද කියලා 60 කිලෝ නම් 1.2 කියලා බැලුවාම 72. 72. එතකොට critically ill or injured. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි තුවාලයක් වෙලා wound එකක් තියෙනකොට 1.5 to 2 kg per day දෙන්න ඕන. 2 kg කියනවා නම් කොච්චරද කියලා බලන්න. 16 to 2 means 120. Oh yeah, 120. okay. Then burn 1.2 to 1.5. 1.5 means how much? If we take 60, It's 9. 9. Okay. Cancer and same 1.5 kg per day. Okay. Renals කියන්නේ kidney ප්‍රශ්න. Kidney ප්‍රශ්නෙකදී non dialysis එකයි. Dialysis කරන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ සාමාන්‍ය දාන 0.8 වෙන්නේ. Dialysis උත් දෙකක් තියෙනවා. Dialysis කියන එක දන්නවද ඔයගොල්ලෝ? මොකක්ද කියලා? No ma'am, I don't Okay, have I'll it. show you. Okay. Dialysis එකේදී ඒ කියන්නේ අපි ඔය ලේ අයින් කරනවා කියලා ඔයාලා කට්ටිය කියන සමහරවිට අන්න ලේ පිරිසුදු කරනවා කියනවා ලේ අයින් කරනවා කියන අන්න ඒකෙදී දෙකක් තියෙනවා dialysis hemodialysis and peritoneal dialysis. Hemodialysis සාමාන්‍යයෙන් hospital එකට ඇවිල්ලා තමයි කරගන්නේ. Peritoneal dialysis කියන එක ගෙදරින්දම කරන්න පුළුවන් එකක්. ඒතරොට peritoneal dialysis කියන අයට අපි වැඩිපුර කියන්න ඕනි ඊළඟට hemodialysis එකට 1.2 to 1.3 වගේ ගියාම ඇති. හැබැයි මේව ඔක්කොම change වෙනවා according to patient requirement. සමහර වෙලාවට normal කෙනෙක්ට වුණත් අපිට 1 gram kg දෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක බලලා අපි condition එකට අනුව දෙන්න. මේකෙන් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ caregiver කෙනෙක් විදිහට මේ තැන්වලදී protein වැඩියෙන් දෙන්න ඕනි අනිත් තැන්වලදී protein අඩුවෙන් දෙන්න. දැන් බලන්න renal disease කෙනෙක් කිඩ්නි කෙනෙක් ආවොත් ඔයාලට කියන්න බෑ. ඔයාලට හම්බ වෙන patient කෙනෙක් ආවොත් ඔයාලා දැනගන්න ඕනි protein ප්‍රමාණය අඩු protein ප්‍රමාණය. හැබැයි අර dialysis කරනවා නම් එයාලට වැඩිපුර protein ප්‍රමාණයක් දෙන්න ඕනි කියලා. Children's ලට නම් 1 gram per kg තමයි දෙන්න ඕන.
Before you eat, it is important to think what goes on your plate. එතකොට food grades dietary guideline වලට අනුව මේ බලන්න proteins තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපේ කෑමත් එක තියෙන. Milk and milk product 1.1 to 2 servings daily ගන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ උදේ පාරයි දෙපාරයි. එහෙම ගන්නවද? ඔබ කිරි එහෙම බොනවද කට්ටිය? කිරි එකක් හරි, yogurt එකක් හරි. Bueno, Yeah. කනවා. oh, Okay. Then fish, poultry, meat, daily Yes. ගන්නවා. daily ගන්න. What about other vegetarian අය ඉන්නවද? මේකේ? vegetarian අය නැද්ද? Only seafood. විතරයි ගන්නේ. What about chicken, fish, egg? What about chicken? I don't like chicken. Oh. Only seafood and eggs. Seafood ඉස්සෝදැල්ලෝ Yes. It's හැමදේම කනවද? sorry. Salmon. Yeah, you Salmon. eat every- Salmon. I don't like salmon. Salmon Don't allergy. eat every Salmon day allergy. prawns and cuttlefish. මේව හොඳ නැහැ. ගොඩක් කනකොට. Cholesterol. කොලෙස්ටරෝල්. කියනවද? කොලෙස්ටරෝල්. There's no any issue. Okay. Okay. So 3 to 4 serving per serving fish, pulses, meat and eggs. So if you are any vegetarian one, you have to eat at least this kadala topping unat or dal or whatever milk products, anything you have to take that. Okay. So protein deficiency and disorder. Protein deficiency is intake is unable to meet body's requirement. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් මට 50 weight එකට මට ගන්න ඕනි 48. ඒ උනාට දවසට මට ඒක හම්බ වෙන්නේ 12 වගේ. ඒ වගේ අර protein අඩු එකක් ගත්තොත් අඩුවෙන් හම්බ වෙනවා නම් protein deficiency එකක් වෙනවා. The problem is especially severe in people who follow an imbalanced diet, institutionalized older people and hospitalized patients. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ institutionalized older people. ඒ කියන්නේ ඔය caregiver homes වල ඉන්න අයට එහෙම හරියට protein හම්බ වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ වගේ අයට හරි hospitalized patient ලදී intake එක අඩුයි. කන්නේ නැති හින්දා protein requirement එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට යාලට protein deficiency එකක් වෙනවා. Too much protein may cause changes in body composition for a longer period. කියන්නේ muscle wasting වගේ වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට muscle wasting වෙලා. Edema characterized by swollen and puffy skin and caused by low amount of human serum albumin. Edema එකේදී මෙන්න මෙහෙම මේ අපි අර එබුවාම ඒක ඒ විදිහටම තියෙනවා. අනේ එඩිමා එකක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට skin hair and nail problems එන්න පුළුවන් protein අඩු වුණා. Okay. මට මේ උත්තරයක් තියෙනවානේ. Protein is made from carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. Which of the following is more suitable for the protein food sources? Already meat, fish, legumes and oily fish. What is the richest source of protein? Soybean. Soya bean. What is the carrier protein responsible for transportation? Hemoglobin. Okay. Troponin. Essential amino acid development. Okay. මේක තමයි ඔයාලගේ assignment එක. ඔයාලා මේක පිටු දෙකකට විතර ලියුවාම ඇති. First one is protein plays a major role in our body. මේක half half වලට වැඩිය හරි ලියුවනම් හරි මේ මොනවද අපේ functions protein එක කොහොමද අපේ ඇඟ ඇතුලේ ක්‍රියා කරන දේ තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ. The second one, what are the disorders caused by protein deficiency? In a disorders ගැන පොඩි මේකක් කියන්න. ඊළඟ suggest example for high protein diet which relevant to the people who are vegetarian and non-vegetarian. ඒ කියන්නේ diet එකත් වගේ ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. diet හරි foods උනත් කමන්නේ ලියන්න. vegetarian උයි non-vegetarian කට්ටියටයි. Okay. එතකොට protein අපි ඉවරයි.
You can see this one. මම ඔයාලට වීඩියෝ ටිකක් වැඩිපුර පෙන්නන්න. ඒකට ඔළුවට යනවා. අර මං කියව ඉන්නවට වැඩිය පොඩ්ඩක් මේකත් බලන්න. Component of a healthy diet. Proteins act as structural components of body tissues, including muscles and bones. In addition, all the enzymes in the body and some hormones are made up of proteins. Moreover, proteins are used as an energy source by the body. Many animal food sources contain protein, and there are protein-rich plant food sources too. So, let's see the best protein-rich foods on the planet. Number 1, eggs. Whole eggs are a good source of protein that is easy to absorb, and they are also an excellent source of vitamins, minerals, healthy fats, and antioxidants. Eggs are rich in choline, a nutrient that is especially important during pregnancy and breastfeeding. Egg white is made up of a protein called albumin. Even though the amount of protein in the egg yolk is relatively low, it contains all the other nutrients of the egg. The specific nutrients in the egg yolk also facilitates the absorption of egg white proteins into the body. Therefore, a person should eat both the egg white and egg yolk to get the maximum. මේක දැන් තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ලංකාවේ හුඟක් වෙලාවට ඉෂුව එකක් තියෙනවා. හුඟක් අය එග් යෝග් එක කන්න බයයි ඉෂුව එකක් තියෙනවා කියලා කොලෙස්ටරෝල් වල. එහෙම නැහැ. American Dietetic Association එකේ clearly mention කරලා තියෙනවා 1 egg per day ගත්තට කමක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අනිත් consultant ලා වුණත් කියන්නේ ඔයාට egg white එක විතරක් දෙන්න කියලා. But over consumption එක වැඩි. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දවසට විතර 10ක් විතර කන්න බෑ normal patient කෙනෙක්ට හරි person කෙනෙක්ට හරි. Only 1 egg එකක් හරි 2 eggs maximum ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ high protein diet එකක් ගන්න තියෙන මේක කියනවා වගේ egg full egg එක හරියට ගන්න ඕන. ඒ අපිට 10 eggs ඒ වගේ දෙන්න බෑ. ඒ වගේ අවස්ථාවල egg white එකට තමයි යන්නේ. ඒ උනට අපි හිතමුකෝ අපිට මේ patient දෙන්න ඕනි 2 eggs per day නම් අපි full 2 eggs එක දෙනවා. නැත්තම් 3 eggs වගේ නම් 3 eggs දෙනවා. දැන් ඔයාලා other countries වලට අනිත් countries වලට ඒගොල්ලන් උදේට බිත්තර 5-6ක් දාලා හොඳ omelette එකක් හදන් තමයි කන්නේ. දැන් ඒක ලංකාවේ ඒක හුරු නැහැ. මොකද ලංකාවේ අය හිතනවා හිතන්නේම කොලෙස්ටරෝල් ඉෂුව එකකට. ඇත්තටම එහෙම කිසි ඉෂුව එකක් නැහැ. කොලෙස්ටරෝල් ගන්නන්නේ නැහැ. The body. Animal food source, best protein-rich foods on the planet. Number 6 are a good source of protein that is easy to absorb, and they are also an excellent source of vitamins, minerals, healthy fats, and antioxidants. Eggs are rich in choline, a nutrient that is especially important during pregnancy and breastfeeding. Egg white is made up of a protein called albumin. Even though the amount of protein in the egg yolk is relatively low, it contains all the other nutrients of the egg. The specific nutrients in the egg yolk also facilitates the absorption of egg white proteins into the body. Therefore, a person should eat both the egg white and egg yolk to get the maximum benefits. Number 2, chicken breast. Chicken is high in protein and low in fat, making it an excellent choice for people trying to lose weight. A 100-gram serving of chicken breast provides 165 calories, 31 grams of protein, and 3.6 grams of fat with 0 carbohydrates. In addition, chicken provides B vitamins and minerals like zinc and selenium. Number 3, fish. Fish is among the healthiest foods on the planet. It is rich in high-quality protein and many other essential nutrients, including B vitamins, vitamin D, iodine, selenium, and omega-3 fatty acids. Regular consumption of fish is associated with a reduced risk of heart disease and stroke, improved brain health, and a reduced risk for autoimmune diseases. Number 4, lean beef. Lean beef is a rich source of protein, with 100 grams serving providing around 29 grams of the nutrient. It is also high in iron, zinc, selenium, and vitamin B12. However, it is best to moderate your intake because consuming high amounts of red meat has been linked to a higher risk of developing certain health conditions, including colorectal cancer. Number 5, pumpkin seeds. Pumpkin seeds are delicious and highly nutritious. They are a great source of minerals like iron, phosphorus, magnesium, and zinc.
Pumpkin seeds are very rich in plant-based protein and fiber. A 100-gram serving of pumpkin seeds provides approximately 19 grams of protein. Number 6. Lentils. Lentils are among the richest sources of plant-based protein. They are loaded with other nutrients too, including fiber, folate, magnesium, potassium, iron, copper, and manganese. People who regularly consume lentils and other legumes have a lower risk of heart disease and fatty liver disease. Number 7. Dairy. Dairy contains a little of nearly every nutrient that your body needs. It's a good source of high-quality protein and is high in vitamins and minerals like calcium and phosphorus. Implantation bleeding is light bleeding from the vagina. Okay. So now you write you think you got patient with difficulty in swallowing condition. Okay. So you have to make high protein, high carbohydrate soup. So I want to know what are the things you can put for that soup. දැන් ඒකට උයන්නත් දැනගන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට patient කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයාට ගිලින්න බෑ. එයාට soup එකක් තමයි දෙන්න ඕනි රැට. රෑ කෑමකට දෙන්න හදන්නේ soup එක. දැන් මට ඔයාලා ලියලා කියන්න soup එකපාරට කියන්න එපා අරක දානවා මේක දානවා කියලා. ඔයාලා දැන් හිතන්න ඕනේ ඔයාලා මොනවද. දැන් patient ඔයාට බාර දීලා තියෙන්නේ patient ඒගොල්ලෝ කියනවා high protein high calorie soup එකක් ගෙදරදී හදලා දෙන්න කියලා ingredient බලලා. ඒකද ඔයාලා මොනවද දාලා හදන්න පුළුවන්. කියලා මම 3 minutes විතර දෙන්නම් එක හරියට හිතාගෙන කියන්න. හොඳද? කියන්නකෝ බලන්න. හරි කවුරු හරි කියන්නකෝ මට දෙන්නේ තුන් දෙනෙක්. ඔයා මොනවද දාන්නේ soup වලට කියලා. Dal. Okay. Egg, Okay. chicken, moringa, පුඩයින මම දාල් එක පරිප්පුයි එතකොට බිත්තරයි නෝ හදන සුප් එකේ තියෙන ටික තමයි මම කියන්නේ පරිප්පුයි බිත්තරයි අනිත් එක මොකද්ද Chicken. චිකනුයි moringa, leaves, මොරින්ගි leaves. ඔයා දැන් හදලා බීලා බලන්න ඕනේ එහෙම හොඳද පරිප්පුයි බිත්තරයි චිකනුයි නැත්නම් patient කන්න බැරි වෙනවා okay what about others egg sorry chicken boil කරනවා ඊට පස්සේ ඒක අපි grind කරලා eggs උත් add කරලා ඒකට sweet corn add කරනවා ඊට පස්සේ olive oil ටිකක් දාලා finally සමහර අය ඉන්නවා ඒකට මේ milk මොනවාද fresh milk දානවට කැමති අයත් ඉන්නවා
මම normally දානකට නම් fresh milk add කරලා මේ ඒකට නිවිති කොලයකුත් දාලා තමයි ගන්නේ. හරි. ඕකේ. තව කෙනෙක් කියන්න බලන්න. එච්චරයි කියන්න දන්නේ. අනිත් අය හැදුවේ නැද්ද? අපිට පුළුවන් vegetables දාලා chicken හරි fish හරි දාලා අර කිව්වා වගේ olive oil හරි මොනවා හරි දාලා හදන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් egg chicken broth soup එකක් වගේ හදන්න පුළුවන්. then chicken උයි egg එකයි විතරක් දාලා හදන්න පුළුවන්. තව මොනවද හදන්න පුළුවන්? කඩල, කව්පිමුන් නැට, ඒ වගේ broccoli ඒ වගේ දේවල් දාලා ඉවරලා හදන්න පුළුවන්. mushroom දාන්න පුළුවන්. baby corn පුළුවන්. ඊළඟට අර සීෆුඩ් දාලා හදනවා නම් දැන් සීෆුඩ් කන කෙනෙක් විතරක් හමුනොත් එයාට ඒකේ පැය හදන්න. ඒ වගේම හදන්න පුළුවන්. ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ. එළවලු වලට මාළු දාලා සුප් එක හදලා බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. ඔව්. මේකට චුට්ටක් කුකින් දැන් අපි නියුට්‍රිෂන් ඉගෙන ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කෑම හදන්න චුට්ටක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ පන්නීර් හදන විදිය කට්ටිය කාලා නැත්තම් බලන්න පන්නීර් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේක හරිම ලේසි ගෙදරදීත් හදලා කන්න පුළුවන්. පුළුවන් නම් හදන්න. දැන් ඔයාලා හබල පෙතියට හැදුවෙත් නැහැ. පුළුවන් නම් හදලා ගන්න. හරිම ලේසි ඒක හදන්න කාලා බලලා හදන්න. බබාලටත් ඕනම් බබාලා ඉන්නවා නම් හදලා දෙන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ඒව ගුණයි ඒකින්. ඕකේ දැන් තේරුණාද ප්‍රෝටීන් ගැන? තව මොනවා හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවද ප්‍රෝටීන් ගැන? No ma'am. ප්‍රෝටීන් ගැන ඩවුට් එකක් නැහැ. පොඩි ඉෂුව එකක් තියෙනවා. දැන් normally අර සාමාන්‍යයෙන් දැන් DC කට්ටිය පුරුදු වෙලා ඉන්නවානේ මේ කට් කරලා මේ ෆ්‍රීස් කරන්න vegetables. එතකොට සමහර අය කියනවා එම හොඳ නැහැ කියලා. එහෙම මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවද? හොඳ නෑ තමා. ඒක වහලා ඒ කියන්නේ හොඳට කවර් කරලා හරි ටෙම්පරේචර් එකේ තමයි ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපේ සමහරලා ෆ්‍රිජ් වල මං හිතන්නේ හරියට වඩා ෆ්‍රීසින් එකේනේ තියන්න ඕනේ. සමුගක් අය කරන්නේ අර ඩවුන් එකේ තමයි තියන්නේ. ඔය ඒක එච්චර හොඳ නැහැ.
උපරිම දැන් සමහර අය සතියකට විතර තියනවා. ඒක නම් හරියන්නේ නැහැ. උපරිම දවස් 2කට 3කට නම් කමන්නේ නැහැ. ඒත් try කරන්න ඕනි මේ ඒ වෙලාවෙම කපල වඩේ ගන්න ඔය ලුණු අරව මේව නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. vegetables තමයි. දැන් කියන එකම ප්‍රශ්නේ. හැබැයි ඉතින් මෙහෙමයි. එහෙම කියලා එළවලු නොකා ඉන්නවට වැඩිය හොඳයි. අර තියෙන එක කපලා කොහොම හරි කරගෙන ඉන්න එක හොඳයි. එහෙම ඉෂුව එක දැන් අපිට ඔයාලා කරනකොට හරි ටෙම්පරේචර් එක බලලා තමයි තියන්නේ. මම ටෙම්පරේචර් එක නම් මතක නෑ ෆුඩ් සේෆ්ටි වලදී මම බලලා කියන්නම් එහෙම. අපි හිතමු දැන් හිට උදේට අපි ගන්න එකක් අද රෑට කට් කරලා එහෙම ඉෂුව එකක් දැම්මක නෑ. නිමිෂ එකක් හොඳට නැහැනේ. කවර් කරලා තිබ්බනම් ප්‍රශ්නයක් නෑ එහෙම. දැන් සමහර අය එහෙම නෙවෙයිනේ. මම දැක්කලා තියෙනවා සමහර අය අද කපලා තව දවස් 4කට 5කට නෙවෙයි සතියකටම කපලා තියෙන ඒවා තියෙනවා. ඒවා හරි උෂ්ණත්වයේ තිබ්බේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. නෑ මෑම් නෝමලි මම එහෙම තමයි සමහරවිට මම හවසට කට් කරලා දානවා මොකද පාන්දරට කට් කරගෙන ගියාම ඒ අමාරු නිසා ඒක නිසා. මේක ඉෂුව එකක් නෑ. එහෙම කළාට කමක් නෑ. ඒක නැත්තටම වෙලාව නැහැනේ ඉතින්. ඔව්. එහෙම වුණාම ඕකේ. ඔයාලට දැන් caregiver කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට තියෙනවා කොලොස්ටොමි කියලා බෑග් එකක්. ඒක අයින් කරන්න ඕනි ඔයාලා විදිහට. ඒකට මොකද්ද වෙන්නේ? කොලොස්ටොමි බෑග් එකෙන් කරන්නේ දැන් කැන්සර් එකක් වගේ ආවහම මේ කොලොස්ටොමි බෑග් එකට තමයි ඔයාලට මම පෙන්නන්නේ. ඔයාලට මේවා ප්‍රැක්ටිකලි හොස්පිටල් වලදී හරි අඳුර ගන්න හම්බුනොත් හොඳයි. ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් පේනවද? Yes. This is called as laparoscopic colectomy. Colectomy මොනවද කියලා digestion and එකේදී තමයි අපි කියලා දෙන්නේ. colon එක කියන්නේ අර බඩවැල කියන්නේ. මේකදී කරන්නේ ඒගොල්ලෝ colon එකේ කෑල්ලක් අයින් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඊට විවිධ හේතු හින්දා වෙන්න පුළුවන්. ඒක obstruction එකක් වෙන්න පුළුවන්. Screen එක Miss, පේන්නේ නැහැ මෑම්. Miss, they can't say it's screen. Yeah. Just only the screen describe කරන එක නෙමෙයි. Okay. දැන් පේනවද? laparoscopic colectomy කියලා තියෙනවා. Yeah. ඔව් මෑම්. ඔව්. පේනවා. ඒක එක්කෝ බවල් ඔබ්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් මොකක් හරි වෙලා නැත්නම් කැන්සර් ඉෂුව එකක් හින්දා ඒ පාර්ට් එක අයින් කරන එක තමයි කොලෙක්ටොමි එකේදී කරන්නේ. මේකෙදී caregiver කෙනෙක් as a caregiver you need to know if they put that colostomy bag you have to remove that clean that colostomy bag. එහෙම අර remove කරලා ආයිත් අලුතෙන්ක් දාන්න ඒව ඔයාලට කියලා දෙනවා. එතකොට කැම ගැනත් බලන්න ඕනි ෆයිබර් දැන් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න මේ ලාස්ට් වීක් එකේ ෆයිබර් රිච් ෆුඩ්ස් ඒකට දෙන්න බෑ ගෑස් ෆෝමින් ෆුඩ් දෙන්න බෑ මොකද ඔක්කොම මෝෂන් ටික එකතු වෙන්නේ ඒ බෑග් එකට ඔයාලට මම කියන්නම් ඕකේ මම මේ වීඩියෝ එකට අමතරව පෙන්නන සමහර අයට ওই ප්‍රැක්ටිකල් උඩට ඔයාලට කොලෙක්ටොමි එකක් හම්බුනොත් තමයි ඉතින් හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් ඒ වගේ patient කෙනෙක් ආවොත් නැති වුණොත් ඔයාලට ඉන්න 3 months 4 months වලටම ඉතින් ඒ experience එක ගන්න බැරි වෙනවා. A laparoscopic colectomy is a surgical procedure to remove some or all of your large intestine. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? අපි ඔය සයන්ස් වලදී ඉගෙන ගන්නවානේ පොඩි කාලේ. මේක මොකද්ද? What is this? Kidney. නෑ. Kidney. ආමාශය ස්ටොමැටික්. මේක තමයි කුඩාන්ත්‍රය. මේක තමයි මහාන්ත්‍රය. ඒතර මහාන්ත්‍රයේ ඉෂුව එකකට තමයි අපි මේ කොලොස්ටොමි බෑග් කියන එක දාන්නේ. Your large intestine is the final part of a sequence of hollow organs called the digestive tract. Part of your large intestine, called the colon, absorbs water from undigested food to make waste, called stool or feces, which passes out of your body at your anus. A colectomy is usually done to treat diseases that inflame your colon,
such as Crohn's disease, ulcerative colitis, or diverticulitis. A blockage called bowel obstruction, colon cancer, or a damaged or injured colon. To begin a laparoscopic colectomy, your surgeon will make a small incision near your belly button. Nowadays, there are two types of surgery. One is open surgery and other one is laparoscopic surgery. Open surgery means we have to open that අර මෙතන ඉඳලා මේ මුළු ඇඟම open කරනවා. Especially example තමයි මේ මොනවද kidney transplant එතකොට CABG ඒ කියන්නේ bypass ඒගොල්ලෝ මේ open කරනවා. But then කාලේ පොඩ දැන් ඒ කියන්නේ මේවට ලැපරොස්කෝපි ඒව කරන්නේ ඒගොල්ලෝ කැමරා එකක් දාලා තමයි මේ සර්ජරි එක කරන්නේ. ඒකට ඒකට කොච්චර වෙලා යන්නේ රිස්ක් එක අඩුයි. මොකද ඕපන් කළාම වෙනම රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඔය වගේ ලැපරොස්කෝපි එකේ එච්චර ලොකු රිස්ක් එකක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක කරන්නේ ලැපරොස්කෝපි එක. And insert a tube called a port. Gas will be pumped through the port to inflate your abdomen. This gives your surgeon more room to work. Depending on the type of colectomy, one or more additional incisions may be made. Then, a camera and surgical instruments will be inserted through these incisions. After finding the damaged part of your colon, your surgeon will free it from its attachments inside your abdomen. Next, the damaged part of your colon will be removed through one of the incisions. In most cases, the remaining healthy ends of the colon will be joined together with stitches or staples. But sometimes a colostomy procedure may be done at this point to allow time for part of the colon to heal. In this procedure, your surgeon will close one end with sutures or staples. The other end will be attached to the outside of your abdomen, creating an opening called a stoma. A colostomy bag will be placed over the stoma to collect feces from your colon. මේක තියෙන්නේ එළියෙන් හොඳද? මේක මෙහෙම තිබ්බට එළියෙන් තමයි තියෙන කොලොස්ටොමි බෑග් එක. In most cases, a colostomy is temporary. In a later procedure, the ends of the large intestine will be reconnected. If you have any questions about laparoscopic colectomy, තේරුණාද ඒක? ඒත් ඔයාලට බෑග් එක තමයි අස් කරලා ක්ලීන් කරලා එහෙම කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන නර්ස්ලා කොහොමද කරන්නේ? ඒව ඔයගොල්ලොත් කරන්න ඕනේ නර්සින් We're ලගේ going to වැඩ talk නෙවෙයි. about stoma care. Now, the wafer and bag for an ostomy only needs to be changed every 3 days or if it's leaking. But you still need to be able to assess the stoma itself. So in this case, we're going to show you how to replace the bag and clean and assess the stoma. So you want to start by putting a towel under the patient on the side of the stoma. And මේ තමයි කොලොස්ටොමි බෑග් එක මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. So if you have a මේ clear තියෙන bag, motion pass you වෙච්ච can ඒවා. actually see the output through the bag and visualize it that way. Otherwise, you'll need to empty it. In order to clean and assess the stoma, we have to remove the bag. So start by peeling the wafer and just pushing the skin down away from it gently. You might need to use warm water or alcohol here if it's tough. Now you want to clean the stoma and around it with a washcloth with warm soapy water. හරියට මෙතන ක්ලීන් කරේ නැත්නම් ඉන්ෆෙක්ෂන් ඇවිල්ලා මේක දාන්න බැරි වෙනවා. Then you want to pat the skin dry with a towel. Again, don't rub, just pat. So now that the stoma is clean, you can actually do your assessment. So you want to inspect the stoma itself. It should be light to dark pink and moist
What you don't want to see is dark red, pale purple, or any kind of bluish color. None of those are good signs. They all represent problems with perfusion and should be reported right away. And of course, look for any skin breakdown. So now you want to measure the stoma and cut the hole of the wafer to be about 1/8 of an inch larger than the stoma. If it's too small, it can actually cut off circulation to the stoma itself. So you're going to use a pair of scissors to cut around the inside hole of the wafer. Now, some wafers, depending on the brand you have, some of them have little measurement tools, some of them don't. So just make sure that you are about 1/8 of an inch larger than the stoma itself. If you need to, apply skin prep or barrier to the skin around the stoma, and then remove the backing from the wafer and apply it to the skin with the stoma in the center of the hole. Now, for patients who've had a stoma for a long time, they may have a preference here of which angle they would like their bag going. Some of them like it going straight down, some of them like it going off to the side. So just make sure you talk to your patient about that. Now, as you're smoothing down the wafer, if you do get any creases that you can't smooth out, you can use a barrier paste to fill that in. If you're using a two-piece system, apply the wafer first and then snap on the bag. Just make sure the bag is closed and sealed based on whatever type of bag you have. Discard your supplies, wash your hands, and document your findings. Make sure that you include this in output measurement as well. So that's it for stoma care. Remember, the little things might change depending on the type of stoma that your patient has and the type of bag device that they're using. But always look at the stoma and the skin around it. All right, guys, go out and be your best selves today. And as always, happy nursing. Thanks for watching another nursing.com lesson. Click the link below in the description to watch thousands more lessons over on ඔයාලා මේකට nursing.com. ගිහිල්ලා ඕනම් බලන්න. Also, be sure to hit the subscribe and the little bell to make sure you're reminded when new nursing.com lessons come out. ගොඩක් And if you දේවල් want to just තියෙනවා keep watching ඒකේ. more lessons, go ahead and click this video over here. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. Okay. ඒක තියෙනවද doubt? කෑම ගැන if we talk about the food, we need to avoid fiber-rich food because sometimes it gets blocked. අර motion pass වෙන තැන block වෙන්න පුළුවන්. මොකද digestion එක ගොඩක් fiber digestion වෙන්නේ large intestine එකේ. එතකොට gas forming food කියන්නේ දැන් මේකේ motion pass වෙන්නේ එළියටනේ. එතකොට gas forming දුන්නොත් එකක් bag එකට හොඳ නැහැ. අනිත් එක පොඩට අර smell එකේ ඒ වගේ දේවල් එන්න පුළුවන්. ඔය හුඟක් ගෝවා වගේ ඒවා එහෙම දෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද ගෝවා රාබු ඒ වගේ දුන්න ගමන් අර ඉන්න බැරි තරමට smell එකක් එනවා එළියට. ඒකින්ද ඒ වගේ දේවල් avoid කරන්න ඕන. පුළුවන් තරම් soft diet normal වගේ යන්නේ නැතුව soft diet එකෙන්ම යනවා නම් හොඳයි. මොකද ඒගොල්ලෝ totally depend වෙන්නේ නැහැ colostomy එකේ full lifetime එකේම. සමහරවිට ඒගොල්ලෝ මේ colostomy එක අයින් කරනවා. Okay. Any problem? That's the problem. මෑම් එතකොට අර බෑග් එක දැන් රිමූව් කරලා තියෙනවානේ. ඒ අතරේ මොකක් හරි ස්ටූල්ස් පාස් වුණොත් එහෙම නෑ මොනවා හරි ඒක ඇත්තට මම දන්නේ නැහැ. ඒක චේන්ජ් කරන වෙලාවදී එහෙම එකපාරට පාස් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒගොල්ලෝ බලලා ඉවරලා තමයි දෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙයි නර්ස්ලා ළඟට ගියාම කොහොමද හරි ක්‍රමේ කියලා. මේ නැති වුණත් දැන් හදිසි හිතන්නකො අපිට සමහරවිට පේෂන්ට්ලා හිටියේ නැති වුණොත් ඔයාලා අහන්න. මතක තියාගෙන ඉඳලා. sometimes some patient ලා නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ. දැන් burn patient ලා ඉන්නේ කලාතුරකින්. ඒතර burn කෙනෙක්ව හරියට කොහොමද ඔයගොල්ලෝ බලාගන්නේ කියන එක ඔයාලට ඇත්තටම ටිකක් අමාරුයි. මේ එහෙම patient කෙනෙක් ආවේ නැතිව. ඒක ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ ඒවා අහලා බලන්න. දන්නේ කියලා. Okay, then we'll discuss about the questions. Okay, I think you can see. Oh, okay, first one, what is described as the building blocks of protein?
Amino acid. Amino acid. Second one. Albumin, globulins, gluten, and casein belong to which major class of biological molecules? Protein. Protein. Okay. Which of the storage of carbohydrates found in storage form of carbohydrate found in human body? Glycogen. Glycogen. Okay. A diabetic patient should limit the intake of Simple carbohydrate. simple carbohydrate. What is the function of carbohydrate? Source A of source energy. of energy. A source of energy. What is the I told you. What is the most abundant biomatter found in living organism? Carbohydrate. Carbohydrate. Carbohydrates are organic compound made up of carbon, hydrogen, oxygen, oxygen, hydrogen, nitrogen, oxygen. What is? Carbohydrates වල මොකක්ද තියෙන්නේ? කොහොමද හැදෙන්නේ carbohydrate? Carbon, hydrogen, and oxygen. Yeah. Okay. තමයි තියෙන්නේ. Any problems? දැන් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා නේද? ඔයාලේ group එකක් දැන් නැතිනේ අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න exams මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ exams නෙවෙයි assignments. දැන් අද assignment එකක් දුන්නා carbohydrate එකෙත් assignment එකක් ඇති. ඒක ඔක්කොම දැම්මම ලියලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි. එන දවසට දෙන්න පුළුවන්. hand over කරන්න පුළුවන් department එකට. Okay. Yes, miss. Next head fact එක කරන්නේ fact එතකොට අපි ඒක ඉවරුණාට පස්සේ තියෙනවා digestion and absorption එතකොට food safety ඒ වගේම ඔයාලට තව මොනවා හරි දැනගන්න ඕන නම් මේ අපි කරන ඒවට අමතරව ඔයාලා චුට්ටක් අපිට ඉන්ෆෝම් කරලා තියන්න දැන් තව areas මොකද අපි මේ මෙනුවට මේ modules ටික විතරයි කරන්නේ ඊට අමතරව ඔයාලට ඕනි කියලා හිතනවා නම් food nutrition ගැන ඉගෙන ගන්න මොනවා හරි අපිට ඉන්ෆෝම් කරලා තියන්න. Okay. Okay, then thank you. Thank you so much, ma'am. Have a good day. Okay. Good night, miss. Thank you. Good night. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks, madam.